Estas no fueron miras palabras. Fueron el latido del poder de Roma el ritmo que forjó legions, conquistó nations y construyó un imperio que sobreviviría a sus conquistadores. Cada victoria que Roma logró, cada provincia que reclamó, cada ciudad que cayó bajo sus estandartes todo se remontaba a un principio. Control sobre los hombres, sobre el tiempo, sobre la guerra misma. En el campo el caos era constante, el polvo, los gritos, el trueno de escudos golpeando escudos, la guerra nunca fue limpia, nunca noble. Pero para Roma la guerra no era caos, era estructura. Cada movimiento, cada orden, cada formación existía por una razón. Convertir la furia humana en un instrumento de orden. Las legions no eran ejércitos de emoción, eran máquinas de obediencia. Y detrás de esa obediencia estaba la mente que los moldaba. Antes de que un solo soldado marchara, el trabajo comenzaba en silencio. Mapas se dibujaban y estudiaban bajo las de antorchas. Mensajeros cruzaban fronteras peligrosas, midiendo distancias, anotando ríos, bosques y pasos de montaña. El grano tenía que asegurarse, los carros construirse, los caballos prepararse. Roma no confiaba en la suerte. Cada campana comenzaba con cálculo. Cada paso de cada soldado se medía mucho antes de que comenzara la marcha. La mente, al mando, entendía que la batalla era solo una parte de la guerra, y a menudo la más pequeña. Alimentar a un ejército, moverlo, mantenerlo disciplinado estos, eran los verdaderos desafíos. Sabía que un ejército que comía bien y obedecía órdenes era más peligroso que uno que simplemente luchaba con valencia. Porque el courage arde intensamente y se desvanece rápidamente. La disciplina perdura. Cuando las legions marchaban, no tropezaban en la guerra. Avanzaban como un ser vivo, columnas extendiéndose a través del horizonte, escudos brillando bajo el sol. Cada hombre lavaba sus armas, su armadura y sus herramientas. Al final del día, después de caminar durante horas bajo la luz ardiente, no descansaban. Construían, cada noche, un campamento fortificado, una ciudad en miniatura de trincheras, empalizadas y torres de vigilancia cerca de la tierra. Ningún enemigo podía sorprenderlos, ningún terreno podía romperlos. Su comandante lo exigía. Y cuando llegaba la batalla, no era la rabia lo que los impulsaba, sino el ritmo. Las formaciones cambiaban con precisión. Las trompetas señalaban movimiento, las órdenes cortaban el ruido de la guerra. Lo que otros veían como una tormenta de caos, Roma lo convertía en coreografía. Lanzas avanzaban, escudos se bloqueaban, la línea se mantenía no porque fueran intrépidos, sino porque estaban entrenados para obedecer sin dudar. La mente al mando no luchaba con sus manos. Su arma era el ejército mismo, una extensión de su voluntad. Desde un punto de ventaja observaba el campo, leyéndolo como un texto escrito en sangre y movimiento. Veía patrones, puntos de bailes formándose, flancos colapsando, momentum cambiando. Una palabra de él podía convertir la retirada en victoria o el triunfo en masacre. La suya no era la gloria de la espada, sino la carga del mando. Miles vivían o morían por la claridad de su pensamiento. Y sin embargo, la victoria no era el fin. Después de que el enemigo fuera roto, cuando el suelo estaba silencioso excepto por los gemidos de los moribundos, su trabajo continuaba. Los heridos eran atendidos, los prisioneros cantados, los deserters castigados. Informes se escribían, órdenes se despachaban, fortificaciones se reparaban, siempre otra marcha, otra campana, otra frontera. Roma no descansaba, se reorganizaba. Incluso la paz era una especie de guerra. Caminos tenían que construir para transportar suministros, puentes para cruzar ríos, fuertes para asegurar las fronteras. La disciplina era constante porque la debilidad invitaba a la rebelión, y la rebelión significaba sangre. Para Roma, el control era supervivencia, y el control nunca dormía.
Aquelos que servian bajo el sabian que la misericordia era rara, el fracaso era castigado, la cobardía aplastada, exigia perfección no por crueldad, sino por necesidad. En la máquina del ejército romano, una parte rota podía destruir el todo. Cada soldado entendía su lugar, cada oficial conoce su deber. El precio del imperio era la obediencia. Siglos después las hulas permanecen. A lo largo de Europa, el norte de África, y el Medio Oriente, los usos de sus campamentos marcan la tierra líneas rectas, cuadrados perfectos, la hula fantasmal del orden talada en el suelo. Los arqueólogos los descubren, piedra por piedra, y se maravillan de su precisión. Estos no eran campamentos aleatorios. Eran refugios de la mente romana disciplinada, simétrica, absoluta. El mundo recuerda el poder de Roma, sus legions, sus emperadores, sus monumentos. Pero su verdadera fuerza radicaba en algo más silencioso. Su capacidad para imponer orden sobre el caos, para tomar las salvajes de la guerra y convertirla en un sistema, para hacer del asesinato una operación, y de la conquista una ciencia. Es fácil imaginar el trueno de la batalla, el choque de espadas, el rugido de la victoria, pero los triunfos de Roma no nacieron del ruido, nacieron del silencio, el silencio de la planificación, del cálculo, del mando. Incluso ahora, los principios permanecen, la disciplina de la logística, la paciencia de la preparación, la precisión de la ejecución. Mucho después de que el imperio se derrumbara, sus métodos perduraron. Los ejércitos los estudian, los líderes los imitan. La sombra de es viejo orden se extiende a través de los siglos. Fuego, hierro, disciplina. Los herramientas que forjaron un imperio, y los herramientas que lo mantuvieron vivo durante medio milenio. Entiende la estructura detrás de la conquista. Estudia el sistema debajo de la gloria. Porque al final, la historia no recuerda el caos de la batalla solo a aquellos que lo dominaron, fuego, hierro. Disciplina. Tres palabras que construyeron un imperio y forjaron una máquina de guerra como nada que el mundo antiguo hubiera visto. Cuando los legions marchaban, el suelo mismo parecía temblar no con caos, sino con ritmo, precision y propósito. Cada soldado, cada formación, cada línea de defensa, se movía como uno. Sin embargo, detrás de ese orden perfecto estaba una sola, mente no un guerrero perdido en el frenesí de la batalla, sino un arquitecto de la destrucción. La mano invisible que moldaba la victoria del tormenta del combate. En el mundo de la guerra antigua no había lugar para la vacilación. Los ejércitos no eran guiados por pasión o azar, eran controlados, medidos y cronometrados como los engranajes de una máquina. Antes de que se desenvenara una sola arma, el terreno de la conquista se preparaba en silencio. Mapas se extendían sobre mesas de madera, sus superficies marcadas con tinta, ceniza y ambición, ríos, montañas, valles todo estudiado con la paciencia de un cirujano antes del corte. La campana comenzaba no en el campo de batalla, sino en la mente que podía verlo antes de que sucediera. En esas etapas tempranas, el verdadero poder de Roma se revelaba no en su tamaño, sino en su disciplina. Caminos se planificaban para alimentar el avance. Suministros se calculaban hasta el último grano de trigo. Exploradores se despachaban para estudiar el terreno, mientras ingenieros se preparaban para tender puentes y levantar fortificaciones. Para el mundo exterior, esto parecía preparación para la guerra, pero en verdad era la guerra. Para Roma, la logística era tan mortal como la espada. El enemigo podía ser derrotado mucho antes de que comenzara una batalla hambriento, superado en maniobras o forzado a luchar en terreno desfavorable, y cuando los legions finalmente se movían, lo hacían con precisión mecánica. Cada hombre levaba su mundo a la espalda armadura, raciones, herramientas para construir campamentos.
Dispus de millas de marcha, no descansaban, cavaban, construían, fortificaban, cada noche, donde quiera que se detuvieran, una fortaleza de años, empalizados y torres surgia de la tierra. En una sola tarde, el orden conquistaba la naturaleza salvaje, esta disciplina no era habito era doctrina, cada soldado conocía su lugar, su deber, su consecuencia por fracaso. El camino romano no se construía sobre courage solo, sino sobre miedo al desorden. Luego venía la batalla, el momento en que la planificación se encontraba con el caos. El polvo llenaba el aire, el sonido de cuernos cortaba el ruido, y líneas de escudos se bloqueaban en su lugar. Orden se gritaban no para inspiración, sino para ejecución. El que estaba al mando no luchaba observaba. Leía el flujo del enemigo como una ecuación, buscando debilidad, desequilibrio, pánico. Sus ojos buscaban el punto de quiebra. Esa sola fractura don toda la fuerza opositora podía colapsar. Cuando lo encontraba, los órdenes golpeaban más rápido de lo que el enemigo podía reaccionar. Reservas se movían, caballería barría los flancos, la formación cambiaba como un muro vivo de Jairo. La victoria para Roma no se decidía por courage o suerte, se decidía por control sobre hombres, sobre movimiento, sobre el ritmo mismo de la batalla. Incluso en retirada, la línea romana rara vez se rompía. Los soldados se retiraban paso a paso, escudos bloqueados, como si negaran al caos la satisfacción de verlos correr. Por cada pérdida, había una explicación. Por cada victoria, un registro. Roma se estudiaba a sí misma tanto como estudiaba a sus enemigos. Pero incluso cuando la lucha terminaba, el trabajo no lo hacía. El después era tan calculado como la guerra misma. La disciplina continuaba a través de castigo y recompensa. Cobards enfrentaban ejecución, heroes eran honrados, y la máquina se reiniciaba para la próxima campaña. El ejército construía caminos no solo para movimiento sino para dominación, recordatorios físicos de que ninguna distancia podía separar a Roma de su alcance. Ciudades eran ocupadas, alianzas forjadas o rotas, y los conquistados aprendían el significado del orden romano. La paz para Roma no era la ausencia de guerra, era la continuación del control por otros medios. En este sistema, cada victoria levaba el mismo peso, cada derrota demandaba el mismo ajuste, y cada campana era una lección estudiada, analizada, perfeccionada. A lo largo de siglos, estas lecciones se convertirían en el esqueleto del Imperio. Las legions se volvieron más que soldados. Eran ingenieros, arquitectos y instrumentos de administración. Cada puente construido, cada camino pavimentado, cada frontera fortificada levaba la hula de esa misma disciplina metódica que una vez decidió el resultado de los campos de batalla. Incluso hoy, cuando las ruinas yacen silenciosas, y el polvo cubre los huesos de aquellos que lucharon, el orden permanece. El camino romano de la guerra resuena en las estrategias de ejércitos modernos, en la logística de suministros, en la precisión de movimiento, en la doctrina que valora estructura sobre caos. Lo que una vez conquistó nations ahora define como las nations luchan. El espíritu de mando, de sape, gato pero absoluto, ha sobrevivido mucho después del imperio que lo engendró. Y si caminas por los remanentes de esos viejos campamentos, on puedes trazar las líneas la geometría del poder talada en la tierra. Cuadrados perfectos, zañas alineadas con precisión matemática, el fantasma de un sistema que se negaba a ceder ante el desorden del mundo. El silencio de esos lugares no habla de gloria o heroísmo, sino de disciplina del tipo frío, implacable que construye imperios y los sobrevive. Porque Roma nunca fue sobre la pasión de la batalla, o el caos de la conquista. Fue sobre orden impuesto, mantenido y recordado. Sus guerras no eran explosiones de violencia, sino demostraciones de control. Y en ese control radicaba su mayor fuerza, y su inevitable decadencia. Recuerda el orden,
Estudia la disciplina, la historia recuerda a los vencedores, no por lo fuerte que gritaron, sino por lo precisamente que planificaron. El sonido del imperio no es el choque de espadas, es la marcha constante de hombres que obedecen. El ejército romano, y en el centro de esa máquina, estaba una sola, mente un comandante cuyo deber no era la gloria, sino el control. Su tarea no era simplemente luchar batallas, sino construir victoria, ladrillo por ladrillo, a través de estrategia, mito y orden. La guerra para Roma no comenzaba en el campo de batalla. Comenzaba semanas, incluso meses antes de que se alzara la primera lanza. Cada campana empezaba con cálculo caminos trazados a través de mapas, ríos notados por su profundidad, montañas medidas por su peligro. Un general romano estudiaba a su enemigo no a través de emoción, sino de estructura. Necesitaba saber cómo se movían, cómo luchaban, cómo se rompían. Nada era aleatorio, nada dejado al azar. Cuando se daba la orden, las legions marchaban miles de hombres movían dos como una máquina viva. Cada soldado lavaba su escudo, armadura, herramientas y raciones, formando no una turba de guerreros sino un organismo organizado de guerra. Detrás de ellos seguían los ingenieros, los constructores, los médicos, los esclavos. Y a la cabeza de todo la mente que aseguraba que cada hombre, cada animal, cada carro de suministros tuviera su lugar. La logística era su primera arma. Sin caminos, suministros y disciplina, incluso el poder de Roma se derrumbaría. Cada noche, incluso en territorio enemigo profundo, el ejército se detenía para construir su campamento siempre el mismo patrón, siempre la misma precisión. Zañas cavadas, muros alzados, centinelas apostados. Era ritual, repetition y orden el refugio de una mente que demandaba control sobre el caos. Para el ojo romano, el desorden era debilidad, y la debilidad significaba muerte. Luego venía la batalla. Él no cargaba hacia el tumulto, observaba, calculaba, sus puestos de mando eran altos, sus ojos escaneando el campo midiendo líneas, distancias, moral. Para él, los soldados no eran hombres sino instrumentos. Cohorts avanzaban, retrocedían, fingían colapso cada moción ensayada sin veces antes. Cuando la orden se gritaba, lavaba el peso de autoridad absoluta. No había lugar para vacilación, no tolerancia para fracaso. La victoria en las guerras de Roma venía no de pasión, sino de precisión. El arte del general no era valencia era estructura. Convertía la batalla en una ciencia, mucho antes de que existiera la guerra moderna. Leía el campo como un matemático lee una fórmula. Cuando un enemigo vacilaba, no veía coraje o miedo veía una ecuación cambiando. Y sabía exactamente cuando golpear. Cuando la sangre empapaba el suelo y seguía el silencio, su trabajo no terminaba. Los muertos eran contados, los heridos tratados, los suministros reorganizados. Los castigos se repartían sin vacilación un soldado que huía, un centurión que desobedecía, una unidad que flaqueaba. La fuerza de Roma descansaba en la obediencia, y la obediencia requería miedo. El orden no era bondad, era supervivencia. Un ejército romano no simplemente ganaba batallas transformaba paisaje. Caminos se talaban a través de bosques, puentes se lanzaban sobre ríos, fortalezas se alzaban en tierras conquistadas. Cada campana dejaba atrás el escudo del imperio líneas, regilas, estructuras, todas reflejando la mente que las concebía. Incluso siglos después, las hulas permanecen, caminos rectos que han cortan a través de Europa, ruinas de campamentos enterradas bajo ciudades, fragmentos de muros que una vez marcaron el alcance del poder romano. Para el comandante, la guerra era constante. La paz era solo la pausa entre campanas. Entrenaba a sus hombres en la temporada baja. Los perforaba a través del agotamiento. Construía fortificaciones que pudieran resistir generaciones.
Los enemigos de Roma veían ejércitos. Roma veía sistemas que podían reconstruirse, replicarse y expandirse una y otra vez. Detrás de la armadura y los estandartes, el arma verdadera del general, era el orden, la disciplina. Para imponer control, donde otros veían solo confusión. Para un forastero, la guerra romana parecía fría, incluso brutal, pero esa era la esencia de su fuerza, sin emoción, sin misericordia, sin azar, solo estructura. Él entendía algo que muchos de sus enemigos nunca hicieron, que la guerra no es caos. Es destino, es el arte de hacer que el caos obedezca. Cada victoria televa esta verdad más profundo en la identidad de Roma, hasta que la disciplina misma se convirtió en el credo del Imperio. Y sin embargo, por todo su poder, las victorias del general eran temporales. Los imperios caen, los nombres se desvanecen, los monumentos se desmoronan. Lo que permaneció fue el sistema, el método, la lógica implacable del control. Eso es lo que sobrevivió a los hombres que lo comandaban. Hoy, cuando miramos los restos de los campamentos romanos, cuando trazamos las líneas de sus caminos o las formas de sus fortalezas, no estamos viendo reliquias de guerra. Estamos viendo el blueprint de una mente que buscaba perfección a través de la disciplina. El mundo que construyeron no fue forjado por fuego solo, sino por la precisión silenciosa de aquellos que se negaban a rendirse al caos. Y esa es la verdadera historia detrás de las guerras de Roma, no el choque de espadas, no el heroísmo de individuos, sino la estructura que convirtió la voluntad humana en imperio. Estudiala. Examina cómo el orden triunfó sobre el impulso, cómo el control moldeó la civilización misma. Porque la historia recuerda imperios no por sus conquistas, sino por cómo dominaron la maquinaria de la guerra, el destino del mundo. La guerra no era una tormenta que venía y se iba para los romanos. Era un sistema, una máquina, y en su corazón estaba una figura que no luchaba con espada o escudo, sino con control absoluto, inquebrantable control. En el rugido de la batalla, cuando los hombres gritaban y el suelo temblaba con el peso de miles, tenía que haber orden. Es orden comenzaba mucho antes de que empezara la lucha. Las campanas nacían no en el campo de batalla, sino alrededor de mapas, dibujados a las de antorchas. El terreno se estudiaba cada colina, cada río, cada ruta posible de retirada o emboscada. Un ejército romano nunca se movía sin propósito. Cada marcha, cada campamento, cada maniobra era una pieza en un destino mayor. La disciplina era la espina dorsal de este destino. Los soldados no eran hombres libres en el sentido moderno, eran instrumentos de mando. Cada quien desde la forma en que construían sus campamentos hasta como levaban sus escudos estaba regulada. Cuando marchaban, se movían como uno. Cuando luchaban, obedecían sin vacilación. Cuestionar una orden, incluso por un momento, era invitar a la muerte. El sistema romano demandaba obediencia absoluta, porque si era como se controlaba el caos. Antes de una campana, meses y veces años se pasaban en preparación. Los suministros tenían que moverse con precisión. Grano, aceite, armas, herramientas. Caminos se despejaban. Puentes se construían, exploradores se enviaban adelante para aprender los secretos de la tierra. El ejército no era solo una fuerza de combate, era una ciudad en movimiento. Y en el centro de esa ciudad estaba el que le daba propósito. Sus decisiones no eran guiadas por emoción, sino por cálculo. Cuando comenzaba la batalla, el campo se convertía en su tablero. Lo observaba no como un hombre entre hombres, sino como la mente dirigiendo una máquina. Los movimientos del enemigo eran patrones predecibles, explotables. Sabía cuando sostener, cuando avanzar, cuando dejar que el enemigo creera que estaba ganando. La victoria no siempre era cuestión de fuerza bruta. A menudo era engano, timing y paciencia. Y sin embargo, a pesar de todo el orden, la guerra permanecía brutal. El choque de escudos, el chirrido metálico de espadas, el aire espeso con polvo y sangre. Miles vivían o morían basados en una sola señal, un cuerno soplado,
una mano alzada, un estandarte movido unos pasos a la izquierda o derecha. Detrás de ese señal estaba una voluntad, una decisión. Cuando la lucha terminaba, no había celebración. Solo trabajo, los muertos tenían que cantarse, los heridos tratados o abandonados, dependiendo de los recursos. El campamento se reconstruía, los castigos se repartían. La cobardía podía significar muerte a manos de los propios camaradas. El valor podía significar una ración extra de vino, o quizás una mención en despachos. Todo tenía un propósito, nada era sentimental. Al día siguiente, se emisión órdenes de nuevo terreno para marchar, nuevo enemigo para enfrentar. Roma no descansaba, incluso en victoria, la maquinaria de la guerra seguía moviéndose. Por cada triunfo que entraba en la historia, había innumerables momentos invisibles de calculo, agotamiento y mando. Pero lo que verdaderamente hacía que este sistema perdurara era su estructura. Cada soldado conocía su lugar. Cada oficial conocía su responsabilidad. El que estaba en la cima, la mente era tanto estratega como administrador. Decidía cómo alimentar a los hombres, donde estacionar las legions, cuando golpear, cuando esperar. Lavaba no solo mapas y planes, sino el peso de la expectativa de un imperio. Si una campana fallaba, la culpa era suya sola. Si tenía éxito, la gloria no era verdaderamente suya, tampoco pertenecía a Roma. El legado de es control on es visible hoy. Los restos de campamentos romanos salpican los paisajes de Europa. El Medio Oriente y el norte de África, regilas silenciosas de piedra, que una vez pulsaban con disciplina y mando. Los caminos que construyeron en corten continentes, rectos y inquebrantables, siguiendo la lógica de su destino militar. Incluso siglos después de que las legions desaparecieron, sus métodos moldearon la forma en que los ejércitos pensarían y se moverían. Logística, ingeniería, jerarquía, estrategia, todo nacido de la misma mente que una vez dirigió hombres a través de sangre y polvo. El poder de Roma no radicaba en sus números o sus armas, radicaba en su disciplina. En la capacidad para convertir individuos en un sistema, para imponer orden donde no lo había. Eso es lo que permitió que una pequeña ciudad en el Tíber gobernara desde Britania hasta Egipto, desde España hasta Mesopotamia. No fe, no suerte sino control. Y aunque los imperios suben y quien, es principio permanentes. Las lecciones de esas antiguas campanas on resuenan en academias militares, en doctrinas de liderazgo, en la admiración silenciosa por la precisión y el orden. La historia recuerda las victorias, las ciudades tomadas, los imperios construidos, pero debajo de esos triunfos es algo más frío y mucho más perdurable, el dominio de la guerra como una ciencia medida no por coraje o gloria, sino por la capacidad para doblar el caos a la propia voluntad. Así que escucha el silencio de esas ruinas, estudia las líneas de sus campamentos, los caminos que dejaron atrás. Porque en ellos es el blueprint del control, el tipo de control que forjó un imperio y dejó una marca que el tiempo mismo no pudo borrar. En el humo de antiguos campos de batalla, donde miles de soldados chocaban en perfecta unisonancia, estaba una sola mente dirigiendo el caos. El campo de batalla era su lienzo y la guerra, su oficio. No fue elegido por misericordia ni por bondad. Su deber era control absoluto. Cada decisión que tomaba podía cambiar el destino de un imperio. No luchaba con su espada, luchaba con sus órdenes. Y a través de esas órdenes, Roma conquistó el mundo. Antes de que volara la primera flecha, el trabajo ya había comenzado. Las campanas no eran actos de azar o favor divino, eran calculadas, medidas y preparadas hasta el último grano de trigo. Una marcha podía abarcar cientos de miles a través de tierras hostiles. Los ejércitos tenían que comer, beber y marchar en ritmo perfecto.
Cada paso dependia de la previsión de una mente. Caminos se planificaban, ríos se cruzaban y exploradores se enviaban adelante. Estudiaba el terreno como si fuera un enemigo vivo montañas, vales y llanuras todos guardaban secretos que podían decidir victoria o aniquilación. Cada noche antes de la batalla, examinaba el campo. No por belleza sino por ángulos, pendientes, puntos de estrangulamiento. Sabía donde saldría el sol, como corrían las sombras, y donde el viento podría levar flechas. Para él, la guerra era geometría y timing. No furia, no caos. El orden era el arma de Roma. Cuando llegaba el amanecer y sonaban los cuernos, se mantenía apart. Las líneas de legionarios, perfectas en formación, aguardaban su señal. Un gesto y miles se movían como uno. Escudos bloqueados, lanzas niveladas, el suelo temblaba bajo su disciplina. No había cargas salvajes, no caos glorioso. Solo el ritmo de mando. Una voz, muchos movimientos. En ese momento, todos los ojos se volvían al centro la figura que dirigía la tormenta. No luchaba entre las filas, su arma no era la espada, sino la mente. Leía el campo como un mapa vivo viendo las debilidades del enemigo, anticipando su pánico antes de que comenzara. Para él, los hombres no eran individuos. Eran formaciones, líneas, momentum, numos para ser maniobrados. Su tarea no era valencia, era control. La victoria, cuando llegaba, rara vez era una sorpresa. Era el resultado de cálculo, de paciencia, de disciplina pulida hasta el punto de crueldad. Y sin embargo, incluso en triunfo, el trabajo no terminaba. Los muertos eran enterrados, los heridos tratados, los desobedientes castigados, campamentos fortificados de nuevo, caminos extendidos más profundo en territorio enemigo, órdenes escritas para el próximo avance. No había gloria en el descanso, solo preparación para la próxima campana. Aquellos que servían bajo su mando entendían el costo del fracaso. La disciplina era absoluta. Un soldado que rompía formación podía condenar a cientos. El miedo no se toleraba, la vacilación se castigaba. El ejército romano era una máquina, y como todas las máquinas, requería mantenimiento el constante apretón del control. Ese control era su arma verdadera. Legios del campo de batalla, sus deberes no eran menos pesados. Diplomacia con aliados, negociaciones con reyes, la distribución de botines y la administración de nuevos territorios. El arte de la guerra no era solo matar, era gobernar a los conquistados. Por cada victoria talada en piedra, había innumerables decisiones que moldeaban la frágil paz que seguía. Y en esa paz, las preparaciones para nuevas guerras comenzaban de nuevo. El tiempo desgastaba ejércitos. Las estaciones se volvían en contra de ellos. Enfermedad, hambre, rebelión, estos eran enemigos tan peligrosos como cualquier espada. El que estaba en el centro de todo, tenía que anticiparlos, adaptarse a ellos, superarlos. Levaba la carga de miles de vidas con cada orden, y cada error se escribía en sangre. Cuando la campana finalmente terminaba, la tierra lavaba cicatrices que nunca se desvanecerían. Las ruinas de ciudades enemigas, los huesos debajo de campos olvidados, los caminos extendían, dos interminablemente hacia el horizonte. Estas eran su legado, no su nombre, sino su método, frío, eficient, implacable, siglos después, las hulas de ese orden permanecen. La regila de antiguos campamentos aún visible desde el aire. Las líneas rectas de caminos romanos cortando a través de paisajes modernos. Suzerain de un sistema que convirtió el caos en imperio uno que demandaba obediencia, precision y sacrificio. Estudiar las guerras de Roma es entender un mundo donde la emoción no tenía lugar en el mando, donde la victoria no se celebraba con fuego y estandartes, sino con silencio, cálculo y control. El imperio se construyó, no por azar o courage, sino por destino a través de la voluntad implacable de organizar la destrucción misma.
Al final no había heroes solo sistemas, no gloria solo orden, el camino romano de la guerra no nació de pasión, nació de necesidad la necesidad de imponer estructura sobre un mundo violento. Y esa estructura, esa disciplina, sobrevivió al imperio que la crió. Fuego, hierro, disciplina, estas eran las herramientas que moldearon la historia. Las armas que construyeron un imperio de polvo. Y aunque las legions han desaparecido hace mucho, sus ecos on marchan en los caminos que caminamos, en las ruinas que estudiamos, en la idea misma del control. Observa sus métodos, aprende sus sistemas, porque mucho después de que sus voces se desvanecieron, su orden permaneció.